topic we want to discuss is electric current. So last time we were discussing about energy. We discussed some basic principles through which we can understand it. Firstly, like we began last time, science is a logical way of understanding anything in a series of coherent. So basically, first particular step is to ఒక పర్సన్ ఇక్కడ ఉన్నారు, ఇంకో పర్సన్ ఎక్కడ ఉన్నారు. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి ఫస్ట్ యూ టేక్ దిస్ సైన్స్ కూడా ప్రతిదీ అర్థం చేసుకోవడానికి వీ గోనా గో త్రూ సిరీస్ ఆఫ్ లాజికల్ స్టెప్స్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి ఎలా స్టెప్స్ తీసుకొని ఒక్కొక్క స్టెప్ తీసుకొని వస్తాము. అలాగే సైన్స్ అనేది లాజికల్గా అర్థం. సో హియర్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ గురించి మనం ఫాలో మాట్లాడాలి. సో బిఫోర్ వి గో ఇంటు ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్, వాట్ ఈస్ ఎలక్ట్రిక్? Electric current is one of the four forms of energies. మన యూనివర్స్లో there are only four major forms of energy. First and foremost of energy, మనందరికీ తెలిసిందే gravity. ఏదైనా బాల్ పడేస్తున్నా న్యూటన్ లాస్ చేస్తున్నా, ఇట్స్ ఆల్ గ్రావిటీ. నెంబర్ 2, electromagnetic forces. ఇక్కడ electromagnetic forces, our topic ఏంటంటే electric current. So ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టాపిక్ నుంచి we gonna understand how it becomes an electric current. ఇది కాకుండా there are two more forces, strong interaction forces and weak interaction forces. మనం పాత టెక్స్ట్ బుక్స్ లో చూస్తే they are called strong nuclear, weak nuclear. So these are the four forms of energy, and we're gonna study about electromagnetic forces. Electromagnetic forces లో కూడా specific portion is we gonna talk about electromagnetic electric energy. So we'll understand this in a much simpler form. Last time మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు we explained, we discussed that all the universe, మన earth and all the planets and they are made up of molecules, and molecules are made up of atoms. And atoms are made up of electrons, positons, and nucleus. Or nucleus is nothing but neutrons. So మనం ఫిజిక్స్ టెక్స్ట్ బుక్ లో we look at page number 186, మనకు ఒక periodic table ఉంటుంది. In the periodic table we talk about different types of atoms. మనం రెగ్యులర్ గా దీని గురించి రాయడం గురించి పెడుతున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐరన్ ఇస్ అన్ ఆటమ్. కాల్షియం హెల్త్ కి మంచిది, బోన్స్ కి మంచిది అని చెప్తూ ఉంటాం. అండ్ salt is a combination of two atoms, NaCl, sodium and fluoride. So basically, universe on a prithvi is made up of molecules, and molecules are made up of atoms, and atoms are made up of electrons, positons, and nucleus or neutrons. So nucleus is a combination of four. Okay, electron and positron kaliste they become a neutron and form a neutron. And nucleus is the center portion of it. మనము పీరియాడిక్ టేబుల్లో చదువుకునేటప్పుడు we'll understand that జనరల్గా ఒక ఆటంలో సెంటర్లో మనకి ఎప్పుడు న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. న్యూక్లియస్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి దీని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి. మోర్ లైక్ మనకి సన్ ఎక్కడ ఉంటే
ఎర్త్ ఎలా తిరుగుతుందో అలాగే సెంటర్లో మనకి పాజిటివ్స్ ఉంటాయి, పాజిటివ్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి, అండ్ వైట్ షెల్స్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. మనం పీరియాడిక్ టేబుల్లో చూస్తే ఒక్కొక్క ఆటమ్ ఒక్కొక్క అటామిక్ నెంబర్ ఉంటుంది. అటామిక్ నెంబర్ ఏమని చెప్తుంది? నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంది, నెంబర్ ఆఫ్ పాజిట్రాన్స్ అని ఉంటాయి, న్యూక్లియస్ గురించి డీటెయిల్స్. సో మనం పీరియాడిక్ టేబుల్ గురించి చదువుకునేటప్పుడు విల్ లెర్న్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆటమ్స్. సో నో ఇక్కడ ఆల్ బేసిక్ ఆటమ్స్ గురించి లిటిల్ బిట్ అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది. సో హైడ్రోజన్కి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది కాబట్టి అవుతుంది, హీలియం 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్స్. సో జనరల్గా ఇక్కడ డ్రాయింగ్ చేసేటప్పుడు మనకి ఇక్కడ సెంటర్లో ఇది ఉంది అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ బయట ఉన్నాయని చెప్తాం. రియాలిటీగా ఎలా ఉంటుందంటే ఇది మొత్తం ఒక బాల్లా ఉంటుంది. జస్ట్ హైడ్రోజన్ హీలియం తీసుకుంటాం. సెంటర్ లోపల ఒక బాల్ ఉంటుంది, దాని చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా తిరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఇన్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ యూ ఆల్సో లెర్న్ అబౌట్ S, P, D and orbitals. జనరల్గా ఒక స్మాల్ సైజ్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ పెట్టదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ బెంచ్, ఈ ఫస్ట్ బెంచ్లో ఒక పర్సన్ కూర్చోవచ్చు, ఒక 3 people అడ్జస్ట్ అవుతారు, 10 people కూర్చోగలరా? నాట్ పాసిబుల్. ద సేమ్ ఫ్యాషన్ ఫస్ట్ బెంచ్ బదులు సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ బెంచెస్లో ఎలా స్టూడెంట్స్ కూర్చుంటున్నాము అలాగే ఒక్కొక్క ఆర్బిటాల్లో ఎలక్ట్రాన్స్ కూర్చుంటున్నాం. S, E, D. మీకు కూడా అర్థమైందంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఎప్పుడు బయట ఉంటాయి కానీ ప్రతి ఆటమ్ చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎప్పుడు ప్రొటెక్టివ్ లేయర్స్ ఇలా లేయర్స్గా కవర్ అయి ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ అ ఫండమెంటల్ పార్ట్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆల్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్. ఎవ్రీ ఎలక్ట్రాన్ కి ఒక ఛార్జ్ ఉంటుంది, నెగటివ్ ఛార్జ్. అండ్ న్యూక్లియస్ లో ఉండేదానికి పాజిటివ్ ఛార్జ్. ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ కి నెగటివ్ ఛార్జ్తో పాటు ఎలక్ట్రిక్ ఉంటుంది, ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ ఉంటుంది, అలాగే మ్యాగ్నెటిక్ ఉంటుంది. ఎర్త్కి ఎలా అయితే ఒక మ్యాగ్నెటిక్ పోల్ ఉంటుందో అలాగే ఎవ్రీ ఎలక్ట్రానిక్ కి ఒకటి ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం దే ఆల్సో హ్యావ్ సమ్ టాపిక్ కాల్డ్ స్పిన్. సో మన క్లాస్కి we need to understand simple thing. All atoms are made up of molecules and molecules are made up of atoms. Okay? And all orbitals. It could be drinking water, it could be something else, or table కావచ్చు, books కావచ్చు, shoes కావచ్చు, bikes, or everything. All things are made up of molecules and molecules are made up of atoms. And atoms are only. And one of the major parts you need to understand is electrons ఎప్పుడు outer portion లో ఉంటాయి. సో జనరల్గా మనము ఒక బాల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, when we touch the ball we don't touch the center of the ball, we only touch the outer shell. ఒక egg తీసుకోండి, ఒక ఫ్రూట్ తీసుకోండి, ఏది తీసుకున్నా when we catch the fruit, right, we only catch the outer portion of it. Okay, so these are simple fundamental basics to understand how electric current works. So these are some fundamental things. Now let's take a small example. మన ఇంట్లో మనము వాషింగ్ కానీ, బాతింగ్ కానీ, లేకపోతే గార్డెనింగ్ కానీ ఇప్పుడే వర్క్ చేసినా మనము వాటర్ ట్యాంక్లో ఉన్న వాటర్ తీసుకొని చేస్తాం. సో ఎలా చేస్తాం, మనకు ఒక హౌస్ ఉంది, మీ హౌస్ పైన చిన్న వాటర్ ట్యాంక్, ఓకే, అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఒక పైప్ వస్తుంది, అండ్ పైప్ నుంచి we have a small tap. ఇక్కడ నుంచి మనం వాటర్ బకెట్లో ఫిల్ చేస్తాం. సో మనం వాటర్ ఫిల్ చేసిన తర్వాత ఈ వాటర్ కంటిన్యూస్గా ఫ్లో అవుతుంది కదా, విల్ హ్యావ్ ఎ ట్యాప్. ఓకే, ఒక ట్యాప్ ఉంటుంది, ఈ ట్యాప్ ఆన్ చేసినప్పుడు మాత్రమే వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది. తెలిసిందే కదా. సో దెర్ ఆర్ నో కన్ఫ్యూజన్స్. సో బేసికల్లీ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ వాటర్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఫ్లో అవుతుంది. వాటర్ ఫ్లో ఉన్నప్పుడు వాటర్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ స్టేయింగ్ దేర్. సో అలాగే మనం ఎలక్ట్రిసిటీలో కూడా ఇన్ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ we talk in terms of electrons. సో ఇప్పుడు ఈ వాటర్ బదులు we have a pool of electrons in it. Pool of electrons.
ఇప్పుడు నేను ట్యాప్ ఆన్ చేస్తే విల్ హ్యావ్ దిస్ వాటర్ ఫ్లోయింగ్ హియర్ కదా, కరెక్ట్? ఈ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని electric charge electric charge flow. The electrons will end up a positive, negative charge. Okay. Also called as electric charge. The electric charge two states in the okay, it is sitting in one place. We call it static. Static opposite to dynamic anta. In general physics terms, we call it current. So a pool of electrons in two states ఉండొచ్చు. ఒకటి it can sit ideally. Okay. ఒక place లో కూర్చొని ఉండొచ్చు like a water tank. And it can have another motion called current. Okay. అంటే అది అలా ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు the flow of electrons is called electric current. మనం ఒక రివర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, రివర్ లో ఎలా అవుతుంది, వాటర్ ఏమవుతుంది, it is flowing. So we call it a current, water currents. అలాగే ఎలక్ట్రిసిటీ మనం ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు we call it electric current. దీన్ని మనం సైంటిఫిక్ గా ఒక సింబల్ తో డినోట్ చేస్తాం, we call it I. నౌ ఇప్పుడు వాటర్ ఫ్లో అవుతూ ఉంది, అదర్వైజ్ ఒక బస్ వెళ్తుంది, లేకపోతే మీరు లెస్ చేస్తే కాశీ వెళ్తున్నారు, లేక ఊటీ వెళ్తున్నారు, యూఆర్ గోయింగ్ ఎనీ ప్లేస్. మనం జనరల్గా ట్రైన్లోనో బస్లోనో వెళ్తాం. మనం ట్రైన్లోనో బస్లోనో వెళ్తున్నప్పుడు ఆ బండి ఎంత స్పీడ్గా వెళ్ళే బట్టి మనం ఎంత తొందరగా వెళ్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వెళ్ళాల్సిన ప్లేస్ 300 కిలోమీటర్స్ ఉంది, మనం 60 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్లో వెళ్తున్నాము అంటే ఏమవుతుంది, ఇట్ టేక్ 5 hours టు రీచ్ దట్ ప్లేస్. 5 into 60 it becomes 300. So basically మనం ఒక ట్రైన్లో వెళ్తున్నాం, దాని స్పీడ్ 60 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ వెళ్తున్నాం అని చెప్పారు. So basically one thing we need to understand is that everything that moves has something called velocity. ఇందాక ఏమని చెప్పుకున్నాం, what is current? A current is a flow of electric charge that is moving from one point to another point. Okay? ఇక్కడ వాటర్ ట్యాంక్ pool of electrons in a pool of electrons we are catching this in a bucket, and we call it a electric current when the electrons are moving from one place to another. Okay, like we are moving from one particular place to another place. This flow is called electric charge or electric current, and the electric current denoted as I. So one way of defining electric current is also called rate of flow of charge. Now, rate of flow of charge. So, here, what is velocity definition? Distance by time. Velocity and distance by time. And for example, here 60 kilometers per hour. Then కొంచెం డివైడ్ చేస్తే దీని అర్థం ఏంటంటే 60 kilometers 1 hour లో నేను కవర్ చేస్తాను అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 kilometers per hour అన్నాను, దానికి అర్థం ఏంటి, 1 hour లోపల నేను 20 kilometers వరకు కలగాలి. ఓకే, సో ఇదే డెఫినేషన్ ఇక్కడ పెట్టుకుంటాను. టోటల్ చార్జ్, ఈ పూల్లో ఉన్న చార్జ్, టోటల్ చార్జ్ Q అనుకున్నాం, అండ్ T ఈజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం. ఈ చార్జ్ మొత్తం ఇక్కడ రావాలంటే T టైం పట్టింది. రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ చార్జ్ అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది, I becomes Q by T. So, electric current becomes Q by T, where Q is the total amount of charge and T talks about the amount of time it takes for this charge to move. So, this is a little bit mathematical. We will try to understand how this electric charge is actually moving inside a metal body or a water. In the 19th century, two scientists are trying to understand the same thing. So, while అర్థం చేసుకున్నాం ఏంటంటే, మనం ఒక ఎలక్ట్రిక్ వైర్ని ఒక మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్లో చూస్తే, ఒక ఎలక్ట్రిక్ వైర్ని కట్ చేసి ఒక మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్లో చూస్తే
దే ఆర్ లైక్ అ సాలిడ్ బాక్స్. ఇలా ఉంటుందంటే జనరల్గా నో ఎలక్ట్రిసిటీ, నథింగ్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ అన్నప్పుడు జనరల్గా ఏమంటే ప్లస్ ఇక్కడ ఒక ఆటం ఉంది, ఇక్కడ ఇంకో ఆటం ఉంది. వి జస్ట్ డిస్కస్ ద ఆటమ్స్ జనరల్గా లిటిల్ బిట్ రౌండ్గా ఉంటే ఏం తీసుకున్నాం, వీల్ అండర్స్టాండ్ different shapes on the tree, but for the sake of this class, we'll take them. They are circular. These are atoms. Generally, electricity flow అయినప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఆటమ్స్కి ఫ్రీగా మూవ్ అవ్వడం అంటే ఇష్టం. దే డోంట్ లైక్ టు సిట్ ఇన్ వన్ ప్లేస్. సో ఏమవుతూ ఉంటుంది, ఒక ఆటంలో ఉన్న అవుటర్ పెరిమీటర్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్కి దే లైక్ టు ట్రావెల్, లైక్ వీ లైక్ టు ట్రావెల్ టు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ ఆఫ్ ది మూన్. ఒక ఆటంలో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమవుతుందంటే దే కీప్ జంపింగ్. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి జంప్ అవుతుంటాయి, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి జంప్ అవుతుంటాయి, ఇలా జంప్ అవుతుంటాయి. దే కీప్ గోయింగ్. They keep on moving like this. So whenever at any point of time, మనము ఎక్స్టర్నల్ నుంచి నో ఎలక్ట్రిసిటీ ఇవ్వనప్పుడు, లైక్ ఏ ఎలక్ట్రిక్ బ్యాటరీ కానీ దీనికి జాయిన్స్ అయినప్పుడు ఒక మెటల్, ఎనీ మెటల్ ఇప్పుడు స్మాల్ వైర్, ఒక స్మాల్ వైర్లో కూడా ఇలా ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. దే కీప్ మూవింగ్. అదైతే గాల్లో ఆటమ్స్ మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. అలాగే ఒక సాలిడ్ ఆబ్జెక్ట్లో ఆటమ్స్ ఎప్పుడు ఫిక్స్ స్టేట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రం మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో లారెన్స్ అండ్ రూయిడ్ అనే టూ సైంటిస్ట్ 1960 లారెన్స్ అనే సైంటిస్ట్ ఏం చేస్తారంటే దే కైండ్ ఆఫ్ అండర్స్టూడ్ దట్ ఇలా ఆటమ్స్ మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇలా ఫిక్స్డ్ సాలిడ్ స్ట్రక్చర్ని లాటిస్ అంటారు. ఎలా అయితే మన క్లాస్ రూమ్లో బెంచెస్ కానీ క్లాస్ రూమ్స్ కానీ ఎలా అయితే ఫిక్స్డ్ స్టేట్లో ఉన్నాం, వీ ఆల్ టీచర్స్ కానీ లేకపోతే స్టూడెంట్స్ కానీ మనం ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్కి ఎలా అయితే క్లాస్ ఎక్కడ బయటకు వెళ్తాం, లేకపోతే నెక్స్ట్ కమింగ్ బ్యాక్ టు క్లాస్, వి కమింగ్ బ్యాక్ టు, అలాగే ఆటమ్స్లో కూడా ఇలా త్రీ పొజిషన్స్ ఉంటాయి. సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయి ఆల్ ద టైమ్. బట్ ఒక ఎలక్ట్రిక్ బ్యాటరీకి battery symbol ఇలా ఉంటుంది. Okay, this is how we show a battery symbol. Generally, we can draw a small battery symbol like this all the time. This is simpler notation of a switch. So, a simple notation అంటే ఇలా అవుతుంది. సో బేసికల్లీ ఇక్కడ ఒక బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా ట్రావెల్ చేసి కీప్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు. సో ఇందాక ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ వాటర్ ట్యాంక్ ఫ్లోయింగ్ వాటర్ ఫ్రమ్ వాటర్ ట్యాంక్ టు స్మాల్ బకెట్, రైట్? సో ఇక్కడ పూల్ ఆఫ్ ఛార్జెస్ వాటర్ ఉంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఫ్లో అవ్వడానికి రీజన్ ఏంటి? We have something called potential energy. ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ సర్టెన్ హైట్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వాటర్ రావడానికి రీజన్ ఏంటి? వెరీ సింపుల్. యూనివర్స్లో ఉన్న ప్రతి ఆటమ్ ఇట్ ట్రైస్ టు లుక్ అట్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎంట్రోపీ. లో స్టేబుల్ periodic table we learn about something called noble elements, noble gases. So ఏంటంటే every atom ki extra electron ఉండే కొద్దీ they have extra responsibility. So జనరల్గా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? We are more relaxed. For example, మన ఇంట్లో పేరెంట్స్ తీసుకున్నామంటే సిన్స్ మన పేరెంట్స్ కాబట్టి they go to office, they do all houseworks and all. స్టూడెంట్స్కి ఏమవుతుంది? మన రెస్పాన్సిబిలిటీ క్లాస్ వెళ్ళడం, చదువుకోవడం. సో ఎవ్రీ పర్సన్ ఎలా అయితే మనకి పర్టికులర్ సెట్ ఆఫ్ డ్యూటీస్ ఉంటాయి, ఆల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆల్ ఆటమ్స్ కూడా పర్టికులర్ సెట్ ఆఫ్ డ్యూటీస్ ఉంటాయి.
So atoms in this sample, there is something called entropy and a logic of it. We learn about entropy in future classes and low state energy also. So, for example, ఒక హాట్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకొని ఒక హాట్ కాఫీ తీసుకొని మనము ఒక టేబుల్ మీద పెట్టి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్ తర్వాత వెళ్ళి చెక్ చేస్తే ఆ టెంపరేచర్ కూల్ అవుతుంది. ద రీజన్ ఇస్ సింపుల్, ఎంట్రోపీ అండ్ లో స్టేట్ ఎనర్జీ. మన చుట్టుపక్కల ఆబ్జెక్ట్స్కి దే లైక్ ఎక్స్చేంజ్ ఎనర్జీ. యూనివర్స్ ఉన్న ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ నాకు ఎలక్ట్రిసిటీలో ఏమవుతుందంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు షేర్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీ రెండో పర్సన్ రెండో ఆబ్జెక్ట్ అండ్ రెండో పర్సన్ దే షుడ్ బి ఏబుల్ టు కాంటాక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చైనీస్ పర్సన్ ఉన్నాడు అనుకోండి మనతో, మనకి ఏదైనా కావాలి అనుకుంటే తను మనకి కమ్యూనికేట్ చేస్తే మనం తనకు అది ఇవ్వగలం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తను ఏం మాట్లాడాలి, మనము ఏమి ఇవ్వలేం. ఫీలింగ్ హంగ్రీ, నాకు ఆకలి వేస్తుందని చెప్పి ఇంట్లో ఫుడ్ కానీ ఏదైనా ఇస్తారు. అదే నువ్వేం చెప్పలేదు అనుకో, విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్. అలాగే ఎలక్ట్రిసిటీ ఫ్లో అవ్వడానికి వీ నీడ్ టు షేర్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఎలక్ట్రాన్ షేర్ చేయడం అవసరం. అదే హీట్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. హీట్ ఎనర్జీ ఏమవుతుందంటే త్రూ రేడియేషన్ ఆ ఎనర్జీ షేర్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ షేర్ అవ్వడానికి వన్ మ్యాండేటరీ రూల్ ఏంటంటే ఆటమ్స్ షుడ్ యాక్సెప్ట్ electrons. So, ఇలా electrons free flow అయ్యే objects మాత్రమే. For example, we take another object. ఇక్కడ atoms. This could be wood or something like a thermocol. ఈ వుడ్ బాక్స్లో ఏమవుతుందంటే ఆటమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దే ఆర్ వెరీ స్టేబుల్. అది వేరే ఆటమ్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ షేర్ అవ్వవు. ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా ఫ్లో, దే డోంట్ ఫ్లో. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఆటమ్కి నేను 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇద్దామని ట్రై చేశాను. విల్ ఇట్ టేక్? ఫస్ట్ ఆటమ్ తీసుకోదు, బికాస్ దే ఆర్ ఇన్ స్టేబుల్ స్టేట్. స్టేబుల్ స్టేట్లో అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఎప్పుడు షేర్ చేసుకోవాలి. ఇలాగ ఫ్రీ ఫ్లోయింగ్ ఎనర్జీ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు ఫ్రీ స్టేట్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఎలక్ట్రాన్స్ కెన్ గివ్ అండ్ కెన్ టేక్. థర్మోకోల్ లాంటి ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమవుతుందంటే ఎలక్ట్రాన్ షేర్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్ షేర్ చేసుకోకపోతే ఏమవుతుంది, దిస్ కెనాట్ పాస్ ఆన్ టు దిస్, దిస్ కెనాట్ పాస్ ఆన్ టు దిస్. సో ఎలక్ట్రాన్స్ షేర్. సో ఒక థర్మోకోల్ స్ట్రీట్లో ఏమవుతుందంటే ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ లేకపోవడం వల్ల ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవ్వదు. ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర రాగానే కాంటాక్ట్ దే విల్ స్టాప్. అది ఎలా ఉంటుందంటే ఒక వాటర్ పైప్ ఉందనుకోండి, మనకి ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమైందంటే, సో వాటర్ ఉన్నాడు, ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ లేనప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు స్మాల్ స్టోన్ హియర్, ఒక స్టోన్ కానీ మట్టు ఫిల్అప్ చేసే, ఇక్కడ మట్టు ఫిల్అప్ చేసే కలిపి మన వాటర్ ఫ్లో అవ్వకుండా ఆపేస్తుంది. సో ఇక్కడ నుంచి వాటర్ వస్తుందా, దీనివల్ల వాటర్ ఫ్లో అవుతుందా, ఫ్లో అవుతుందా. సో సేమ్ రీజన్గా ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఫ్లో అవ్వడం మానేస్తాయి. ఎలక్ట్రాన్స్ కెనాట్ ఫ్లో బికాస్ ఆఫ్ these atoms are not sharing, does not have a free electron. And one particular example is here we have it. Wood lo thermocol sheets lo hai, mana దగ్గర paper కానీ, or if you take this chalk lo stable electrons ఉంటాయి కాబట్టి they don't have any free electrons to share. Okay, so we call this nature, we call these objects as insulating. Sorry, this is called conductor. All the objects that help you to conduct the move, allows the free flow of electrons from one point to another point, are called conductors. And all those
objects that restrict the flow of current, they are called insulators. Let's try to revise whatever we learned so. Till now we understood that all the objects are made up of molecules, and molecules are made up of atoms, and atoms are made up of electrons, positrons, and neutrons, and electrons outer shell of okay? Talk of all the objects, and all objects in the universe are two types: conductors and insulators. Conductors అంటే that have free electrons and let the electrons move from one point to another. For example, మనం ఇంట్లో వాడుకునే ఎలక్ట్రిక్ వైర్స్ ఉంటాయి, దే ఆర్ మేడ్ ఆఫ్ కాపర్ లాంటి హై మెటల్స్ వచ్చాయి. పీరియాడిక్ టేబుల్లో మనం ఒకసారి చూస్తే దే హ్యావ్ లార్జ్ electron atom shape. Large electrons generally they have lots of electrons. So last orbitals on electrons, they free shaped electrons. They are also called free electrons. So free electrons move on them by they are able to conduct electricity from one point to another point. Okay. So they are called conductors. And conductors is good example. Copper, iron. ఎలా అయితే కొంత కండక్టర్స్ ఉంటాయో అలాగే లేదా ఫ్యూ ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ డోంట్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్యూర్ వాటర్. ఫుడ్. So this is about electrons and understanding. And what is electricity? Electricity is a flow of charge. Electric current is a flow of electric charge being on either dimension. So we also call it as flow of charge. Total charge is Q, and flow of charge Q by T. This is how we have mathematical formula to understand what is electricity. And I mean, ammeter on a device. మనకి ఎలా అయితే ఒక బైక్కి స్పీడోమీటర్ ఎలా అయితే ఉంటుందో మనము చూడగానే చెప్తాం దీనికి ఎంత ఉంది, అలాగే ఒక పర్సన్కి హెల్త్ బాగాలేదు, వీ యూజ్ అ థర్మోమీటర్ టు చెక్ హిస్ టెంపరేచర్. అలాగే థర్మోమీటర్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ అమ్మీటర్ టు చెక్ హౌ మచ్ ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ or electric current is flowing. Electric current की यूनिट्स వచ్చేది amperes, and Q is the total charge in coulomb and time units same. So 1 ampere is equal to 1 coulomb per second. So generally ఇందాక మనం మాట్లాడుతున్నాం ఒక ప్రతి ఇన్సులేటర్స్లో they have something called atoms. Atoms లోపల free flowing electrons ఉంటాయి. Okay. Free flowing electrons they kind of share the electrons. For example, దీనికి ఒక ఎలక్ట్రాన్ కావాలి. So in case when we give 10 electrons, what they do is they share their extra electrons to their neighbors. So because of this sharing, the electricity, you get 10 electrons in input, you can take 10 electrons more, because this does not need more than 1 electron. So what it does, it shares to the negative. This electron also shares to the negative. 1 electron extra, they share to the negative. They share to the negative. Generally, atoms ila oka direct straight forward ga shares. In reality, atoms irrelevant. So దీనికి 10 electrons ఇవ్వగానే ఏం చేస్తుంది, ఇది ఇక్కడ షేర్ చేస్తుంది, ఇది ఇక్కడ షేర్ చేస్తుంది, దీనికి ఇక్కడ షేర్ చేస్తుంది. ఈ ఆటమ్ మళ్ళీ దీనికి షేర్ చేసింది, మళ్ళీ ఇక్కడికి రావచ్చు, మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళవచ్చు. జనరల్గా ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసుకుంటే
అది స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా ఇలా జంప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళదు. సో ఇట్ గోస్ టు ఫ్రమ్ వన్ స్పాట్ టు హియర్, అనదర్ టు హియర్, అనదర్. జనరల్గా మనము ఫిజిక్స్లో చదువుకునేటప్పుడు we define velocity is the amount of speed that you are is the rate of change of distance, or if s is the amount of distance you need to cover in a unit of time, so v is equal to s by t. ఇలా డిఫైన్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఒక ఆటమ్ జనరల్గా ఒక స్పాట్ నుంచి స్ట్రైట్గా వెళ్ళడం వల్ల ఇట్ యాక్చువల్లీ టేక్స్ డిఫరెంట్ టైమ్స్. ఇలా ట్రావెల్ చేసుకుంటూ దే యాక్చువల్లీ రీచ్ టు ద డెస్టినేషన్. సో ఇలాగా జంప్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటారు. ఈచ్ ఆప్లో ఒక్కొక్క ఐటమ్ దగ్గర షేర్ చేసుకుని దే కైండ్ ఆఫ్ ట్రావెల్ టు రీచ్. సో దీనికి వెలాసిటీ ఉంది. సో ఇలా ఆప్స్ చేస్తుంది కాబట్టి we instead of taking an actual velocity, we say average velocity. Average velocity, an electron travels from one point to another point. It's called drift velocity. The way it is moving like this, and it's called drifting, so we call it drift velocity. Drift velocity, B.Ed defines this. సో మ్యాథమెటికల్గా మనము ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళడానికి మనము ఒక వెహికల్ని వాడుకుంటాం. ఇట్ కుడ్ బి అ కార్, ఇట్ కుడ్ బి అ బైక్, ఆర్ ఇట్ కుడ్ బి అ ట్రైన్, ఆర్ ఇట్ కుడ్ బి అ బస్. సో ఒక బస్ ఒక ప్లేస్ ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళాలి, ఇట్ బర్న్స్ పెట్రోల్ ఆర్ డీజిల్. అలాగే ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి మూవ్ అవడానికి వి అండర్స్టూడ్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ సంథింగ్ కాల్డ్ పొటెన్షియల్. ఇందాక మనం వాటర్ ట్యాంక్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నప్పుడు వాటర్ ట్యాంక్ ఉన్న వాటర్ ఒక టాప్ ఫ్లోర్ నుంచి బాటమ్ ఫ్లోర్కి ఎందుకు మూవ్ అవుతుందంటే దెర్ ఇస్ అ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్. ఓకే, ఈ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ కాబట్టి వాటర్ ట్యాంక్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి మూవ్ అవుతుంది. అలాగే ఎలక్ట్రిసిటీలో కూడా వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. ఏంటంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఒక పాయింట్లో ఒక హై అమౌంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటుంది, ఇంకో పాయింట్లో లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఏమవుతుంది, త్రూ ఎ కండక్టర్ దే షేర్ ద ఎలక్ట్రాన్స్. 1 million electrons in there. We have what? Electron. So conductor, we have an empty. So ఎలా అయితే ఒక వాటర్ ట్యాంక్లో వాటర్ ఉంటే ఒక పైప్ పెడితే ఒక ప్లేస్ నుంచి వాటర్ మూవ్ అవుతుందో సేమ్ విధంగా ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా దే కైండ్ ఆఫ్ షిఫ్ట్. ఎక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ తక్కువ ఉందో అక్కడ షిఫ్ట్ అవుతుంది. జస్ట్ ద వే వాటర్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ హై పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ పాయింట్ దగ్గర నుంచి లో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకి వెళ్తుందో, ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా హై పొటెన్షియల్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి లో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకి వెళ్తుంది. Electrons and they just need an insulating material, conductor. మనకి ఎలా అయితే ఒక వాటర్ ఫ్లో అవడానికి ఒక పైప్ కావాలో అలాగే వీ నీడ్ ఎ కండక్టర్ దట్ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ద ఎలక్ట్రాన్స్. ఒక పైప్లో ఏమవుతుంది, పైప్ ఈజ్ ఎ కండక్టర్. పైప్లో ఏమవుతుందంటే వీ హ్యావ్ అన్ ఓపెనింగ్ అండ్ ఇక్కడ స్పేస్ ఉంటుంది, సో వాటర్ ఇలా ఫ్లో అవుతుంది. సేమ్ వే ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా దే ఆర్ షేరింగ్. And as a conductor, they can share the electrons. So iron rod తీసుకున్నా, ఒక కాపర్ పైప్ తీసుకున్నా, they kind of share electron. So electrons can change electrons. So we'll be learning more about in our next class, like how do we measure the flow of electrons and what do we understand by how do we use the ammeter. So we just understood that electricity calculate చేయడానికి, measure చేయడానికి we use the ammeter. So ammeter ని ఎలా వాడతారు and
వోల్టేజ్ ఎలా అయితే మనకు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉందో అలాగే ఎలక్ట్రిసిటీలో హౌ డూ మెజర్ దిస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ అండ్ we talk also about work and electric force and Ohm's law. So these are the topics we're going to explore in the next classes.